It's an exciting new year, and Achaiwir Boutique and Saloon located at Ministry Road next to Goshen House is now open to offer the services you need to make you feel good and look beautiful. We have a team of certified makeup artists, registered hairstylists, and talented creators to offer top-of-the-line manicures and pedicures.
hair removal, facial and body treatment, ear candling, makeup applications, and a variety of women, children, and men's salon services. While you're here, browse the selection of spa supplies and unique products such as ladies and gents clothing, handbags, jewelries, shoes, home decor items, and seasonal items. Experience beauty and relaxation at Achewi Boutique and Salon. Call to make an appointment today on 0928 535 686. That's 0928 535 686. We are located at Ministry Road next to Goshen House. Achewi Boutique and Salon. Feel good, look good. أين يأخذنا أغارب الساعة وأين سنجد الأرشيف؟ برنامج زمان كان برنامج يعكس طبيعة الحياة في الأوقات الماضية على ضوء طبيعة الحياة في الأوقات الحالي. هنالك عدة قضايا متعلقة ولا نجد سوى زمان كان هو الحل للقضايا. برنامج زمان كان منكم وإليكم. زمان كان. نرحب بكم مجددا في برنامج زمان كان، وزي ما احنا لسه متواصلين في فقرات بتاع زمان كان، وهو برنامج بيعكس طبيعة بتاع الحياة في الأوقات السابق إلى ضوء طبيعة بتاع الحياة في الأوقات الحالي. وزي ما عودناكم انه في كل حلقة احنا بنناول قضية معين فيها ان احنا نقدر نوصل رسالة واضح جدا او نقدر نلمس جذور بتاع المشكلة عشان ما نقدر نوصل لحلول افضل ونقدر نفيد مجتمع بتاعتنا. زمان كان هو برنامج بيعكس طبيعة الحياة في الأوقات السابق على ضوء طبيعة الحياة في الأوقات الحالي. وفي حلقة بتاع اليوم عندنا قضية مهم جدا أو موضوع مهم جدا قد يمس الأسر بتاعتنا أو قد يمس بيوت بتاعتنا. فعشان كده احنا قعدنا مع بعض وعايزين نوصل لحلول أفضل عشان ما نتفادى من كل الجوانب السلبية في داخل المجتمع بتاعتنا العام. قضية بتاع اليوم هو مبسط لكن بيحتاج عشان نفهمه بطريقة واضح جدا ومن زاوية مهم جدا عشان نقدر نوصل لحلول أفضل. العنوان بقول بعربي البسيط رجع ورا. كيف؟ احنا بنشوف انه كثير من بنات بتاعتنا اللي هم بيكونوا موجودات معنا في البيت، لما نوصل مرحله بتاع الزواج هي بتتزوج، ولكن بعد مرور بتاع زمن معين 6 شهور 8 شهور سنه احنا بنتفاجئ ان هي رجعت ورا. وبالاحصائيه الموجود في داخل مدينه تجوبه اكثر ما يقارب من 300 400 500 بنت هسه رجعوا في البيت بعد الزواج. فده هو المشكله اللي هو احنا قاعدين نعاني به في اسر بتاعتنا، واحنا ما عارفين اسباب بتاع المشكله او ما عارفين جذور بتاع المشكله. عشان كده عايزين نقعد مع بعض في الدقائق او في الحلقه بتاع اليوم عشان ما عايزين نوصل لحلول افضل. عشان كده في وسط بتاعتنا كمان ماما بتاعتنا عزيزه جدا جدا ونحن بنفتخر بها دائما في الوسط. هي دائما بتكون في جانب في كل قضيه وفي كل مشكله عشان ما نقدر نحل ونوصل في الوضع الافضل. أنا قاعدة أسلمكم في اسم طبعا يسوع المسيح. أنا مبسوطة بالاستضافة لدي. فعلا في قضايا كثير إحنا محتاجين عشان نتناقش فيه ونلقى حلول. صعب لأننا قاعدين نشوفوا المجتمع بتاعنا في انهيار تام. فإن شاء الله يكون إنه الموضوع ده ياخد زوايا إنه الناس تتعلم منها. دي أول حاجة اللي إحنا عايزين نكون. أنت قلت إنه رجع ورا. عربي بسيط يعني. عربي بسيط رجع ورا. تعرف يا ليفي كان زمان. ايوه. كان زمان لما الشعب عايز يختار البنت اول حاجه بيكون في فتره الولد بيكون كان احنا قلنا على صعيد القريه او صعيد المدينه بيكون في فتره كويس كافي عشان الناس تتعرف مع بعض، البنت والولد يعرف بعض كويس. ومش بس الاثنين، حتى المعرفه ده بيمتد لحد الاسر. بتعرف ده من عائلات وين الولد بيجي يقول يا اخي انا لقيت بنت، والبنت ده الاهل بيقولوا احنا كده جيب لنا ترى نعرف ده بنيتها. لانه زمان كانوا بيقولوا انه بيكون بيكون في صله قرابه، لانه نحن حلقات سلسله من الحلقات من قبيله تمونو كان لقوا قبيله ده نفس القبيله بيقول كده يجيبوا ممكن ده اهل كان نعرف. فكان في تفاهم بين الشاب والشابه واسر. فالولد بيجيب البنت في البيت وهم بيجوا بيتعرفوا، واكيد كان هاجر ما برا من المدينه بيعرفوا اسره البنت.
فالعلاقه ده بيرحب بيه لو هم نازلين بيرحبوا بيه. فالبيت بتيجي عادي في البيت وهم بيكونوا دايما في البيت مع الاسر بيكونوا عارفين انه ده بيت الولد من داره وده بني الوارف قال ده يجيبوه في بيته كويس. طيب يلا احنا بنتفاجأ انه في الاوقات الحاسه او في التاريخ بتاع اليوم انه الوضع بقى مختلف. احنا بنلاحظ انه 8 شهور او سنه او حاجه كان البيت ولدت فجاه بيرجع في البيت، مشكله شنو؟ في اسباب كتير. اول حاجه انا باخذ انه الزمن الحسن ده البنات بقى الزواج بقى زي موضه. زي انا قلت لك كان زمان في تعرف في فتره بتاع التعارف، الفتره دي كفيل انه الولد يعرف البيت والبيت يعرف ولد تمام. فهم بيقعدوا في الظروف الكويسه وظروف البطال بيقعدوا. لكن هسه في الزمن الحالي في الجيل الحسن انا قاعد اشوف انه ده الزواج مظاهر واستعجال. استعجال. انا مثلا يا ليفي شفت جيل بتاعي مثلا بيت في مواليد 92 شاف 3 4 بنات من نفس المواليد اتزوجن. انا يا قاعد نعمل شنو؟ بس فلان زوجته خلاص. انا يا قاعد تبتدي تتخبط وتعمل علاقات مستعجله وقرارات مستعجله وتتزوج بزواج مستعجل. طبعا الانسان انسان ابويا بيخفي الخفايا. انسان ده انسان بيخفي. بعدين فجاه بيمشي البيت بيسهر حقيقه بتاع بيته وحقيقه بتاع ولده. يلا طيب يعني ما نقاطعك لكن انا ما اعرف سبب اللي هو بيرجع البيت، هل بيكون عشان هي ما عارفه شغل ولا هي اصلا ما فاهمه موضوع البيت ولا هي اصلا شنو بالضبط كده؟ انت عارف يا الذي اكثر حاجه ما شغل، لان الشغل ده الزول بيتعلمها. في ناس بيتعلموا شغل من كبار، في ناس بيتعلموا شغلهم في بيوتهم. يعني الراجل ما بيكون بيطلق مرته عشان شغل، ما زي ما ممكن هو كان بيحبها بكلمها بقول لها يا اخي شوف امشي بيت ناس فلان نظيف ونظف بيت ده واعمل كده واعمل كده بيصلحها لو بيحبها. ولو ما بتعرف تطبخ ذاته بيجاملها ولا ملاك تبين انسان لكن بكثير وحاجات ده ما مساله الشغل او طبيخ او كده. المساله مساله تعارف. انا وانت نتعارف كويس، تعرف صفاتي وانا نعرف صفاتك. البيت بتستعجل طبعا في الحب يا ليفي يا ولدي. حقيقه خليل قال في اكاذيب باتجاه الولد باكثر حاجه من اتجاه الولد. اكاذيب ما بيقول حقيقته ابدا، بيقول الكلمات العسول والعسل وما بعرف شنو ما بعرف بنيه ذاته بيظاهر نفسه تو في حاجات السمع. ايوه يعني ميبي كان هي كسلانه مثلا خمجانه يوم داك وبعدك شفتون جسم ده يومين دول شايفين البويات الموجوده يا ولدي بمشي يتفاجئوا في حاجه صفات ما بيتفهموا فيها. يعني بمعنى ثاني انه بعد الزواج اللي هو نقول بعد مرور بتاع سنه الراجل هيتفاجئ بحاجات مخفيه وده بيكون سبب يعني. يا والبيت كمان بتتفاجئ. يلا هنا بيكون ما في تنازل. ما في تنازل. مع نحن لما نختار بعض لما خلاص اخترنا بعض اكتشفنا بعد عيوب عندنا المفروض نتنازل. انا تقبلني زي ده وانت تبتدي تغيرني وانا كمان بقبلك زي ده وانا ببتدي اغيرك. ده اذا كان في حب حقيقي. طيب احنا بنشوف انه الظاهره ده هسه ماشي لمستوى اكبر جدا في داخل مدينه الجوبه. ده هو احنا بنشوف انه ياما في داخل بيت نلقى في بنات رجوم اللي هم بيسموهم لفران. طيب احنا عايزين ننهي الاسميه او عايزين نوقف الظاهره ده انه كل بيت لما يتزوج يمشي مره واحد يقعد في بيته معززه ومكرمه زي ما كان زمان انه امهاتنا كانوا زوجوهم وقعدوا في بيوتهم رغم الوضع اللي كان فيه. صحيح. زمان كان يا ولدي امهات دول ذاته اكتشفوا في عيوب في ابهاتنا لكن قاعدا انت بتعرف انا بديك مثل بامي. لما امي وابوي يتزوجوا هم كانوا صغار في السن. ابوي 16 وامي 14 في جوبا ده يتزوجوا وامي كانت يعني ما خلت اللعب. شفتوا؟ هي لسه شعرها هنا شنو بنوته ترتلع وهي طبعا من جزيره بتحب تعوم في البحر يعني تتسابق مع الاولاد في البحر. ده ابو بتاعها حكت لي قال لي امك دوك جابوها عروسه في البيت كان كل يوم بتيجي عشان مفترض تمشي السوق لكن امي بتمشي البحر عشان تتسابق مع الزميلات بتاعها والزملان بتاعها في البحر. فلكن في ده كان ده ما سبب امي ابوي مثلا يقول انا خلاص ما داير البيت هو يتحملها زي ده. حتى ايفن كان في حلول ليكو قال خلاص ما دام قاعد هنا في جوبا في محل كده شيلوه في محل ثاني. مش سكنوا في الاشلاك من الاشلاك سكنوا في اطلع برا. وحبوبتي كانت وراها عشان ما تغلط كانت وراها
لحد ما هنا ودونا بصراحه في مشاكل في بيتنا. بقول ودونا هنا 7 عيال من اب واحد من ام واحد، في مشاكل لكن ما طلع. حتى ابن كان طلعت مشت بيته بيخطوه في الهذا بيسيبوه جيني اشرب مويه كده بس في شنو يا جيبتها. لو بتحكي المشكله فيه بقول لها خلاص ام من ادو ومع ذات ومع كبار بيحكوا الكلام ده بقول لها بكره ترجع بيتي. يا سلام. طب بمعنى انه هسه القضيه الحاصل في وضع الحالي في المجتمع بتاعتنا انه بنات الهسه موجودات الفاتوا هسه في زواج ورجعوا بيوتهم ان هم ما قدروا يفهموا الحياه الزوجيه بتكون كيف. صحيح. انا داير اقول انه حتى مش بنات براو، احنا الوالدين نلعب دور. شوف ناس حبوبتي كانوا جايين يلعبوا دور كيف. لما ترجع البيت بيخطوها تسالوهم هل في شنو؟ وهي تحكي الكلام بقول لها ما في كلام زي لنا مسكنا بيوتنا حبوباتنا مسكنا بيوتنا مشاكل في ترجع بيتك ترجع بيت. يعني في اللي يعني الاسره الاباء يلعبوا دور يرجعوا البيت ويقعدوا مع الراجل اللي يتكلموا معهم هما الاثنين الولد والبنت يتكلموا معه انه البيت ده واساسا زي ده من ربنا خلقوا فيه مشاكل اقعدوا ده هو لازم في دور كمان بتاع اسره في محل ده. طيب بمعنى انه في قصر في جانب بتاع الاسره بالذات في جانب بتاع دور بتاع الام والابو عشان هم ما يستلموا البيت يكون قاعد معهم في البيت في قصر. طيب انا بنشوف انه الظاهره حسن مستمر وقاعد يحاول يمشي لمستوى ثاني وبعدين بيخلق جو كده ما كويس انه بوشي البيت درجه البيت وبوشي ثاني زوجيه بزول ثاني او علاقه ثاني قاعد يخلق حاجه كده ما كويس. انت عارف يا ليفي اللي انا قاعد اقول في كسر والكسر ده في حاجه حسب في ظاهره. لما البنت تجري بيته وتحكي اكاذيب ما كله صح يعني بتزيد فيه اكاذيب. لما انت تزيد اكاذيب بالاسره طاير ولد ذاته ولينا اكو ما تمشي ذاته ونشوف كده هم هيعمل شنو. ده اسمه تشجيع للفوضى. ايوه انت ما تقول انت ما تحكم دائما في القضايا العام بيقولوا المتهم بريء حتى ما يثبت شنو ادانته. فنحن ما طوالي نسمع الطرف الاول ده وخلاص هي بنتنا اقعد وانت ذاته معلوم من زمان ربيناك وما في بعض الاسر انا ما قاعد نحكم الاسر بعض الاسر بتشجع البنت ذاته ما بيصدق نفسه خلاص هي ما خلاص هي انا في بيتنا وما بعرف. لكن اذا جابوا الاثنين يا ليفي وشافوا القصه على طرفين وحلوا المشكله ورجعوهم عشان ما يقعدوا زي كان زمان. ايوه بيقعدوا ده الحاجه اللي انا فيها. فبعض الاسر عندهم دور بتاع ليه بحاجه لانه يسمعوا الجانب الواحد وما مضطرين يسمعوا الجانب الثاني. ايوه طيب كمان في ظاهره ثانيه كمان ملحوظه انه بعض اسر كمان هم بيرجعوا البيت نسبه لعدم اكمال او لبرنامج بتاع المال والاجراءات ده كله بيشيلوا البيت لا البيت يقعد عندنا. ما هم زي ده زي ما قلت لك ده نوع من تسجيل بتاع فوضى. يعني عايزه تعالنا زي منهم باقي مال ما جابوا كلام لا يجيبوا باقي مالنا ده بتمشي بيتهم. ده ما زال داري يأسس أسرة. فالمال ده عندنا في أي قبيلة في جنوب السودان ده مال ما بينتهي. ده حاجة قاعد لحد يمكن جنة بجا دفع. تمام؟ فحاجة الألفين هنا ما نقول يجيبوا مالنا ده ما بيجيب مال. لأنه المشكلة ما مرتبط مع مال، المشكلة اللي حصل بينه وبين مرته ما مرتبط مع مال. لما ندخل فوقه ماله كمان بركب راسه. بيقول لي ده المشي شجعوا فوقه بيته أنا كمان ما عندي مشكلة وما ماشي. فانا قاعد اقول انه عشان ما يكون الكبراس من الطرفين لازم الاسر تكون عندهم الحكمه ويكون عندهم المعرفه تمام يخطوا الاثنين عشان ما يتسلم للولد للبنيه يخطوهم سوا مع بعض ويشوفوا خطا ده يدوا في راسه. هنا كمان عندنا في المجتمع يا ولدي بالمؤاخذه عندنا المجامله قاعد يعدي الى حاجات اننا نجامل مثلا نرمي الخطا لراجل ونجامل بنتنا عشان بنتنا ما ده كمان اسره وكمان عنده اسره ممكن كمان يجاملوا. لكن اذا احنا الاسرتين دايرين حاجه كويس لبيت بتاع بنتنا وولدنا نقول الحقيقه مهما كان الحقيقه ده مو نقولوا لهم الاثنين بالحقيقه ده بيستمر يمشوا. يا سلام. قبل النهايه احنا ماشيين لخواتم فقره بتاعتنا. انا عايز اعرف انت بتوصي بشنو في جانب بتاع الاباء بصفه خاص الوالدين اللي هم دائما بيكونوا مسؤولين في جانب بتاع البيت انت بتوصي شنو؟ انت عارف انا بس دار اشيل قبل ما بس اقدر اقول قبل ما اوصي الوالدين انا بدي اقول في حاجه كده. يعني انا في المجتمع بتاعنا عندنا 3 انواع بتاع البشريه. في اصل المجتمع بتاعنا مجتمع فوضوي وفي جيل معود وملتوي ما في فوقه حقيقه. واحد الدور بتاع امهات مرات الام تكون شتامه
معلش مع احترامي لك شتامه بالتالي اخرت شتايم يعني انا ما بقدر اقول عن الحوا شتايم يا بنتي يا كلام كده ده بكره مع يعني الشتايم الرذيله دي وبدها ما عمل حاجه بيخليها تركب راسها عشان تعمل الحاجه اللي المفترض هي ما عملته. ده خطا من ناحيه بتاع الوالدين. ثانيا كان جاي اشتكى ابوه كمان ابوه بيشجع فوق هاي امه كان قاعد يتكلم ده واحد. ثانيا شباب عندهم حنك كده عجيب يعني بيستقلوا الضعف بتاع بنات صراحه ده نقول بيستقلوا الضعف بتاع بنات. فانت يا ولد ده انت عندك اختك وبده عنده اخوك انت لو حملت اخته وانت نكرتها وكمان بيمشي فتش اختك بحمل وبنكر وهنا جبنا الفوضى في البيت فوضى ده صغار ده نكر ده معانا وفي ناس بيقوا قاعدين يوصلوا لدي ان اي ولو وصلوا في دي ان اي خلاص بيكون في خصامات وبره من دي ان اي ترى نظاته فيه جانا ده بطلع طف للناكر اها ده او بيجيب الكلام بيقول يا رجال ده زي ابوه يلا بيخلق عداوه وبيخلق فوضى يعني البيت ترجع بيته تمشي لراجل ثاني زي ما انت قلت من راجل ثاني لراجل ثاني لراجل ثاني وده هو سبب الفوضى في المجتمع. يعني هنا ما نشجع ده وثاني كمان الجيل الاسم شنو الثالث النوع الثالث من البشريه اللي هم اليوم قاعدين يعملوا حاجات الشباب انا قلت هم بيستقلوا وكمان بنات هم ذاتهم عندهم مشكله. يعني واحده ممكن تخرب بيت اخت بيت صاحبتها لو شاف بيت اخته كويس وراجله كويس كده بيجي بالطرق ثاني. في حاجه ده حصل كمان في جوبا يومين ده ظاهره بطاله المره ده قاعد كويس في بيته انا باجي بخرب بيته دار نخش في بيتها يا قاعدين عندهم شعوذه ايوه شعوذه ده نوع من كمان حاجات اللي بيرجع البنات في بيوت تمشي هناك تخرب بيت اختك بالشعوذه عشان انت تجي تستلم بيته وبديتك انا استلمت بالشعوذه بنتهي برضه بالشعوذه. فانا في النهايه عايز اقول انه للوالدين اننا ما نشجع فوضى. كان زمان كان زمان لما ولد زول بيحملوا زول بيعملوا بينيه ناس برافي بيكون بيجيبوا طرفين من الاسرتين بخطوم ده ده ولا ده يعمل بنيه ولا ده بيقول هيدانا او كان نكر في حاجات بحليفات بيحصل هناك طبعا بخوف هيقبل في النهايه بيقولوا ده انتوا زوج ولا دارين شنو اصلا هيعدي للزواج خلاص انتوا ادفع في خسارات وجانا ده تشيلوا وتتحملوا مسؤوليته لحد ما يلدي بعدين بيكون في انه الزواج بيستمر وبيكون في مخافه ثاني ما بيحمل لانه هيشيلوه بكوك وكان شالوه بكوك هيخصبوه انه يتزوج البيت. لو في حاجه حصلت كان ما في الفوضى اللي كانت يحصل. يعني اول حاجه اللي انا بقول خلينا ننصح ابهات انه ما تخلي جناك ان يحملوا وتخلي تقول لا ما ده جيل تحصل امشي اخذ القانون بياخذ مجراه والجنى ده العمل فوضى ده لازم يتحمل المسؤوليه عشان بدي ما يقعد لك كان ده قاعد ثاني اخته بيجي كمان بيقول ما فلان عمل وقاعد كمان بيعمل فنحن ما نشجع حاجه. يا سلام شكرا كثير لماما مارغريت واكيد نحن مستمرين في داخل برنامج زمان كان ونحن متواصلين في كل حلقه عشان نناول قضيه معين او مشكله معين في داخل المجتمع بتاعتنا عشان نقدر نوصل لحلول افضل ونقدر نساعد المجتمع بتاعتنا الخارج. زي ما هي وصلت انه القضيه او المشكله اللي هو حاصل في المجتمع بتاعتنا اللي هو زي ما سميناه رجع ورا بنات تاعنا كثير رجع ورا بسبب ان ما قادر نفهم ولكن من خلال الحلقه بتاع اليوم عرفنا الجذور بتاع المشكله انه مرات ابهات او الوالدين بصفه خاصه جدا هم قاعدين يشجعوا في الفوضى في الجانب الاول اللي هو بيكون جانب بتاع المال ان الزول لما دفع مال بتاعه شنو بيخليه يرجع. نمره اثنين كمان كل مشكله صغيره ثلاثه هم بيشيلوا البيت يا بيت خلاص انت اقعد وخليك من الزول ده فده هو كان المؤشرات او ده النقاط اللي بخلي انه بنات كثير يتراكموا في البيت. فزي ما احنا استفدنا في الدقائق البسيطه ده اكيد اللي بيكون رساله واضح والمعلومات كله بيكون واضح انه الوالدين عندهم دور كفايه جدا عشان هم يقدر يغيروا الوضع الجاي ده للمستقبل بتاع اخواتنا الجايين صغار في بكره. عشان كده بنوعدكم انه في حلقه جايه او في اوقات الجايه نحن بنوعدكم انه بنناول قضيه ثانيه ومشكله ثانيه عشان ما نساعد كل مجتمع او كل اسره في داخل جنوب السودان. شكرا كثير ودمتم ودامت ايامكم افراح. شكرا. Ana petisu hayal nisia fi dunia de ana magda ligo ya jamaa muhaba dana biligo le munu ile le rabi yesu al-nasibes alwa yasiru ya haja muhaba fi dunia na petisu ala madiko muhaba fi dunia na petisu ala madiko lakini yesu masia anadiko
vitanin bibi kwa shaburush tamina sanurutan asante bila lakini Yesu Masia Yesu wa majeshi manina lakini Yesu Masia anadiko muhabakiga lakini Yesu Masia anadiko muhabakiga muhaba ta dunia de kuna lela bes okuraleta bilgo shitima karahira benasa kalmu kosi wafi sabiagi ga dunia de safi dunia na fitisi wana madiko lakini sika wa bes lakini Yesu Masia anadiko kula sakiga lakini Yesu Masia anadiko kula sakiga safi dunia na fitisi wana madiko safi dunia na fitisi wana madiko vitamin borale kajajir gala sano bilgo kolasa olasa ta dunia de kalaso ali swal masi safi dunia na fitisi wana madiko juru be kaba sita bisiri kurista ikulu na fitisi wana madiko huko la data ya lisa miskin anadiko kulasa kika lakini Yesu Masia anadiko kulasa kika kalam suya de safi dunia na fitisi wana madiko de hadzama kuwesi safi dunia na fitisi wana madiko lakini Yesu Masia anadiko kulasa kika sibu wonu sisi kamas anadiko kulasa kika Yesu Masia Professor Tito Bengiza Divine Gospel Band Lomanekize Sambango zamani wasulu legina kalas Sambango zamani wasulu Kenina arfa isimta Yesu Kenina arfa isimta Yesu Fiaya lebo Shababu zamani wasulu Shababu zamani wasulu Kelina arfa isimta Yesu Fiaya Kelina arfa isimta Yesu Fiaya Mamu itabidaya zamani wasulu kala Nima sereka zamani wasulu kala Kelina arfa isimta Yesu Fiaya lebo Kelina arfa isimta Yesu Fiaya lebo Shababu zamani wasulu Shababu zamani wasulu Kelina arfa isimta Yesu Fiaya Kelina arfa isimta Yesu Fiaya lebo Vitamin burukutu Yakenisa zamani wasulu kala Yerasirini zamani wasulu kala Kelina arfa isimta Yesu Fiaya lebo Kelina basiri yedala Fiaya lebo Shababu zamani wasulu Zamani wasulu Kelina arfa isimta Yesu Fiaya Kelina arfa isimta Yesu Masihi Itagarfa isimta kuchuru ya dunia zamani wasulu kalas ya dunia zamani wasulu kala Kelina arfa isimta Yesu Fiaya lebo Kelina arfa isimta Yesu Fiaya lebo Shababu zamani wasulu Malaha sakit utamadesini le rabo na malo Kelina arfa Akona kura kukenisa Itakijera waragurisha Roha kibati na beta kirunia sala ya kubetaye kwa betaye Tukuruku bataki tete Asalo rabo na buwetile ita Haya 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 Ya bwana Halabule Yesu Masihi Arfa isimta Yesu Fiaya lebo Kona wala ikule Yesu wa
We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Oh, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. 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 Hello my beautiful people, it's your girl Rachel Hakim aka Ray right here on Chill Zone SSBC. Today it's all about glamorous person and at the same time getting yourself deeply entertained. Stay tuned for much more fun only on Chill Zone. What a fabulous day and time to introduce you to one of the amazing personalities right here in the country. When it comes to fashion and entrepreneurship, she nailed it. A lot of people tried to be in the market but failed to do so. But through her tips and tricks, she made it through. And of this month, we'll be also hearing about a show that will be coming up next on the 16th of October, on the 8th. Rather of October. Thank you so much for the correction, and I'm so excited. It's the 6th edition of Nile Couture. She is the CEO. We do have in the building Madam Sukeji, which I'm so happy to introduce her to you, raising a lot of young girls potentially on the runway, and most importantly introducing for us the new mixture of urban and South Sudanese fusion into the world of fashion. Welcome to Chill Zone. Thank you, Rachel. I'm just so happy that I got to have this chance to meet you. You're one of the greatest people ever, whereby almost every girl in town who's so passionate about fashion comes and looks into you. I would like you to introduce yourself to our beautiful viewers. Thank you again for welcoming me, or like for inviting me to your show. I'm called Doris, known as Sukeji, and Sukeji is also my brand name. Wow. Yeah, I would say we are here. It's our 6th edition, and it's happening next week, and we are excited about it. What we are all about, the Nile Couture Fashion House, which has been this is the 6th edition, though we are older than that. And we are trying to bring fashion trends, new emerging trends to South Sudan in a quality that is better, higher, and then it's like something that if you go out there, somebody will look at you and say, hey, this person is wearing a dress from South Sudan, something to identify us. That's what we are trying to do. So impressive. And so far, what can you say that through your journey, how was it? Was it easy as a female entrepreneur to capture the market in the country, since a lot tried, but they failed? But for viewers, every year we must witness something regarding Nile Couture. Yes, actually for me it's not, I cannot say it's an easy journey, but I can say it's something that I love and I'm passionate about it. I'm somebody who loves fashion. I love dressing well. I like looking presentable. That is also one thing that keeps me going, I guess. Yeah. And I have my own challenges, and I know in the fashion industry, where it's a small industry like this, it's few designers and people are trying to build an industry. It's really not easy. We've been trying, and I think we will be trying, and then according to my experience, every year we're getting better, and we're doing better, and hopefully this year also will be better than last year. The aim is to bring to attention to our South Sudanese fellow citizens that there is a small industry that's coming up, that is the fashion and design. And then there is a saying that one day made me laugh. I think it's I believe it might be, I don't know who came with that word, but it's like fashion, not fashion. It's like clothes. Clothes come before food.
It comes before food. For because real? if you're naked, you cannot eat. Exactly, You cannot exactly, eat. very true. So it's like clothing is very important to us, but the factor is like we are trying to know what type of clothes also to wear in this weather of ours. The weather is so hot, and mostly what clothes we're wearing is like some clothes are from Europe, some clothes are so heavy, some clothes are so thick. We're supposed to be wearing cotton where it can absorb sweat. We can be wearing something that is not really going to bring allergy to us. All those things we should be knowing, like as a citizen. Not really a citizen, but I can say as a person who loves fashion and a fashion designer, this is one of the things that I should be knowing when I have to go get fabric for my collection. Like, is this fabric is going to be good for the weather in South Sudan? I shouldn't bring something that people will be wearing and they will be sweating. So I try to accommodate that. That's why mostly you find me using African fabrics, because most of the countries in Africa, they are hot. Yes. So we'll always be using cotton, though maybe mixed with little of polyester, and then we see how we work around that factor. So you said something from the start, saying that you didn't start it off recent, but in the country it's your 6th edition. Yeah. So what are the challenges that you have faced, and you feel like through these challenges really you need kind of awareness for people to consider the fashion industry? The challenges that we face as a fashion industry or as a fashion designer, basically, people might be thinking that most of the people go buy clothes from outside. And if we get somebody who comes and orders from you, they always have this mentality like you should be selling them for cheap. Yeah, so I don't know why the mentality of selling for cheap comes to their mind. As if you put together, sometimes even my clothes is supposed to be expensive than what you get in a shop, because basically it's custom made, it's made according to your taste, and then it takes time. Maybe it's just unique for you. I'm not going to create it for somebody else. So that way it's supposed to be expensive. Yeah, and then if you like it's a designer, well, I don't think that it's any different. Though I can say maybe other designers out there, they are more privileged that they can be getting everything in an easier way. Their market is better than our market, because for us, we have to get everything from outside and we come and make it here. We don't have factories that manufacture fabric. We don't have many things, even like say manpower, like the tailors or what. Like now I reach an extent that I can make my own things by myself, because I did some trainings here and there. So it's like I can do my own stuff. But if you are just somebody who maybe draws, or maybe you just collect the fabric and you wanted to use the tailor, you'll be drawing your clothes and then, okay, I give it to the tailor and make for me. You'll find it hard, because most of the time you will not find a professional tailor around here. I can say that can be able to do your stuff with patience and everything. It's not easy. Yeah, that is the challenges. The challenge again, when we are about to do our fashion show, we get too much challenge, because we sometimes we wanted to include other people to join us on our show. That is, I can say, they sponsor us. We normally have very hard time finding sponsors. That is why we always sell tickets. The fact that we sell tickets and our tickets are expensive, not because we want it to be expensive. Yeah, we wish that the ticket can be reasonable for everybody so that they can attend the show. But the problem, we don't get sponsors. So the ticket basically covers sometimes for the event. We have to pay the models, we have to pay the DJs, you have to pay the MCs, you have to pay everybody who comes to help you organize your event, to put the event together. So that's another big challenge. That's why you see with the Nile Couture Fashion House, I try to bring other designers to come and participate, not because they cannot do their own show. You can do your own show, but I always have this thing of them. It's like when we are many, we're doing it, it's better than me doing. I can do it alone, no problem. But then if we're doing it as a fashion house, you have your own brand, but it's still under the fashion. It might become cheaper for us to do the event in one way, and also maybe we will get more exposure, because you'll be having your own invites, I will be having my own invites. So when everybody comes, it will be a bigger crowd, and then the message will be spread wider, isn't it? Yeah. That's so creative. And right now, as Sukeji, you're a brand already.
what is that thing that differentiates you from other designers in the market? Because people will be like, oh, at the end of the day, she's a designer, he's a designer, all of them are designers, but what is that touch that you want to give to a client for them to see the luxury or to feel the luxury that you are trying to present to them? I can say I am different from them because I normally I normally do my clothing from African fabrics. That is not the African fabrics that you can just get around market. I try to source them from West Africa. I try to source the best quality, because with the intention, like, you will buy my clothes and then you go, you don't get disappointed. So you will come again because it's good quality. It's better design. I like doing better, like Western designs into African design, African fabric. I try to follow the trend, what is happening, what is new, incorporate into my designs, so it doesn't become boring. So even if you're wearing an African fabric, some people are not okay with it. Like, sometimes they feel like it's for backward people, but if you wear mine, you know, like, oh, I can even go party in that. I can do so many things in this dress. Like, it's not so boring. Yeah. Interesting. So right now you spoke something about your brand. So you, as having your own brand, what have you realized that people really do mistakenly, because they feel like a brand is something else and myself, I'm a different identity? Do you believe that a brand is you, or a brand is something else that you can present of its own? Brand can be you if you're promoting something else. But I have the brand as like, I can say my brand is Sukeji. It's a different thing from me. Me as a fashion designer, I stand differently, and the brand itself, I try to promote it differently. With the aim, I might one day be producing like mass production and just producing for ready to wear or something in the market. Any person can come and buy from me as much like ready to wear and go sell it as, it's my brand, but it's not going to be attached to me. Like, I don't want to be, I have that thing of maybe producing to a particular group. Maybe if somebody just, if the artists want me maybe to do for their music video, or maybe a film want me to be dressing them for the film, that I can do. But still, I want my clothes to be there. People can be, anybody can reach and wear. So I can have the expensive one, and also I can have the one that anybody can wear for a daily. You want to go to office, you want to go to an event, you can get those ones like ready made. So interesting one. So currently, right now, you as a fashion entrepreneur, what driving key force should someone as a designer have? And at the same time, how should people believe in their brand? Because I strongly believe as South Sudanese, sometimes we do have doubts regarding our own brands. So what kind of faith should they believe to build and contributing in such kind of events? And actually, I do believe if you start a fashion house or maybe a brand, it's basically, it's your idea. You might be having the talent, you might be having the idea, the concept that this thing is nice, and then basically it's a risk that we take. We just put something out there for people to like. Some people might not like it, and then some people might like it, because I might like your dress and then somebody else doesn't like it. That is how it works. So not everybody likes. We'll end up having a certain demographic that is liking what I'm doing. Yeah, maybe today we have many designers, somebody will be preferring to go to that designer because that is their taste. I'm not doing that kind of dresses that they want. So it doesn't matter, it's just which market you're catering for. It can be small, it can be big, but it's nothing like we know, it's nothing that we know that for sure this thing is everybody likes it. Yeah, you see, it's a risk we are taking. Yeah. So interesting, and I'm so impressed that for the fact that you are doing everything and so creatively bringing in every year South Sudanese infusion with the modern world to bring out something presentable. So right now, as Doris, your word out there to people who are so interested to know much more about you, sharing your social media handle will be one of the greatest things ever for them to know. And secondly, what message would you like to give to everyone out there?
Actually, I would wanted to say next week is the fashion show. It's on the 8th of October, and I'm hoping that people come and attend the show, get the tickets. On our social media, we are sharing there the poster. You can get the numbers, call us, and then see where we are to get the ticket. And my message is like, if you start something and you believe in it and you really love it, you should pursue it. And then the more you work, you might sometimes you become tired and maybe you won't give up or something like that. Don't give up, because with my experience, I know I really had bad moments there, but I keep pushing, and every year I look back and I was like, oh, this year I think I'm in another level. I'm not where I was before. Yeah, though maybe I'm not all over there in the public or something like that, but I know that there is a certain area where I'm doing well. And the other thing where I wanted to say, it's our model, I think models basically. What I wanted to say, it's like South Sudan is now, most of the models, they've put South Sudan in the map outside there. But for me, the South Sudanese models, they should be educating themselves to know what they want exactly as a model. Because this is one challenge also I find every year. Every year you find me having new models, new faces, not because I wanted to have new faces, but the factor is every year the models will be all over town, going from one event to one event, from one agency to one agency. Really, they don't want to brand themselves like, okay, I'm a freelancer, I will be modeling, you call me, I come and do the modeling for you, in a way that they brand themselves from their pages, their handles and everything. They should be looking like a model or something like that, so that they can get business. You can be a model, you can do advertisement, you can be doing music videos, you can be doing the runways. It's not all about the runways. So my feeling is like they should educate themselves if they are not able to enter into modeling agencies where they can get training and get paid and pay for that. Because everybody here in South Sudan, mostly people want things for free. So sometimes it's like, I'm not paying for that kind. But it's good also when you pay for something, you know that you become serious. Exactly. Yeah, you become serious about it, yeah. Anyways, thank you so much. I'm so glad that truly I had this amazing moment with you. This discussion is so sweet, but unfortunately, due to time, we got to catch up. Thank you so much for coming to Chill Zone and making it brighter, and good luck for your event. I'm so happy that, you blessed our screens today. Thank you, Rachel, for also inviting me for your show. Thank you. Yeah, hopefully maybe one day also we'll come again and talk more about the fashion industry. Exactly. So I'm so pleased that you got this moment to listen to one of the most amazing fashion entrepreneurs in the country. Fashion is a thing where we need to all support it. So look through into it, and I'm quite sure you will truly love the hard work of each and everyone who puts their efforts to make it the best. Stay tuned, because we are not yet done. Today I'm so happy that we got to know a piece about our entertainment industry, and which is fashion. Yeah, fashion is entertainment as well. But before going and saying my goodbyes, I would like to tell you this. Beautiful things are never easy to be built. Good things take time. You got to know this. Because once you invest your moment and your thoughts into creating something, you get to understand that there will be up and downs. And at the same time, getting to know every details of something is actually hectic. The experience itself will teach you and how enjoyable you should love what you are creating for yourself. Therefore, if you are out there, you have started something and you felt like it's too hard for you to give up on, you are mistaken. Enjoy the process, learn from it, and look further into how you can create it to be something flexible according to how you want it to be. First thing you need to know is that whenever you plan for something, it will never be as expected, because in it, you'll be learning that there are other things that will not go exactly the way how you want it to be. Therefore, be always encouraged, be motivated, and be your own coach to always look into how you can perfect what the idea you are trying to put out there. I'm so excited to share with you this piece of advice, and never look down into your ideas, because every idea is worth it.
I am Rachel Hakim, aka Ray, and getting to tell you, love yourself, be the perfect version of who you are, and continue to be the best. Bye-bye for now, but next time you'll be having an amazing one right here on Chill Zone, only on SSBC. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't walk